Does this rock finally contain the answer to the question of life? NASA's Perseverance rover has discovered a mysterious rock on Mars that proves the red planet could have produced extraterrestrial life. In detail, the rock is adorned with some dark-edged traces containing iron and phosphorus. Luckily, these spots, similar to those of a leopard on Earth, are usually produced by microorganisms. So, have we finally discovered the microbial inhabitants of Mars? What conclusions can be drawn from this unique discovery? Could our neighboring planet still be hiding extraterrestrial life forms? Surprisingly, the chances of this happening are not bad at all. Experts have recently discovered a gigantic reservoir of liquid water beneath the surface of Mars, which they believe could represent a life-friendly world. What do Albert Einstein's theory of relativity and a sensational discovery on Mars have in common? In both cases, it's a bit of a tilt, as Einstein would say, that has the research world holding its breath. But all kidding aside, what Perseverance discovered on the surface of Mars a few months ago has the potential to enter the astronomical history books. The discovery in detail. The Perseverance rover has been on Mars since February 18, 2021, where it is observing. It is now undisputed that liquid water once splashed around in abundance on the red planet. But the question of where all that water has gone over time remains somewhat more controversial. A new research study has come to the groundbreaking conclusion that the water has not literally disappeared into thin air, but has simply moved underground. However, as Perseverance examines the ancient river delta in Jezero crater, it is supposed to collect samples of material to transport back to Earth, while also searching for possible traces of Martian life. As NASA announced in July this year, the rover could the rock Cheyenne Falls. Perseverance. On its surface are wide veins of white sulfate between which lies a darker, reddish material, indicating the presence of hematite. Although this iron oxide mineral is not rare on Mars, the leopard-like spots encrusted. It is a surprising analysis. The Ken Farley of the California Institute of Technology emphasizes that Cheyenne Falls represents nothing less than the first unequivocal evidence of organic material on Mars. This is from What Did the Spectrometer Analyses Find? And what does this discovery mean? Has P responded? Although exciting, the answer is no. Or at least not yet. This is because organic molecules can be formed by abiotic geochemical means without. If the Cheyenne Falls material was heated by magma, the idea of small Martian inhabitants would have to be quickly ruled out. In fact, it was even detected in the rock. However, the fact that there has been volcanism in this area does not rule out the possibility that the leopard spots come from microorganisms. Conclusion. Chakarateras. Fotografiado día y noche desde todos los ángulos imaginables, para comprender los secretos que realmente guarda la roca marciana. Los científicos necesitan estudiarla de cerca. Eso solo es posible una vez que las muestras se hayan traído a la Tierra. Pero, una vez que llegue el día del transporte de regreso, los expertos podrán utilizar instrumentos analíticos de alta resolución para determinar si realmente estamos tratando con el trabajo fosilizado de microbios marcianos o simplemente el resultado de la actividad volcánica. Sorprendentemente, incluso podría ser que Marte todavía no haya detenido dicha actividad volcánica. Según esto, los datos sísmicos de la misión Mars Insight han sugerido fuertemente que las cámaras de magma aún deben existir dentro del planeta rojo. Sin embargo, este no es el único ni el más emocionante secreto que Mars Insight ha descubierto bajo la superficie de nuestro vecino planetario. Los datos de la sonda también indican que un enorme depósito de agua líquida está oculto a una profundidad de 11 kilómetros, y por enorme. Realmente queremos decir enorme. Según los expertos, la cantidad de agua oculta sería suficiente para formar un océano que se extendiera por todo el planeta, con una profundidad de 1 a 2 kilómetros. Como ya se mencionó, la cuestión de dónde ha desaparecido el agua del planeta es uno de los mayores misterios de la investigación actual de Marte. Hasta hace unos 3,000 millones de años, todavía había ríos,
Legos y incluso un enorme océano allí. Pero luego, un drástico cambio climático cerró el capítulo ideal para la vida en Marte, y las aguas desaparecieron de la superficie rojiza y brillante. Dado que los casquetes polares y el hielo de agua en las zonas medias no son lo suficientemente grandes como para almacenar toda el agua del antiguo Marte. Muchos investigadores han asumido durante mucho tiempo que la mayor parte del agua simplemente desapareció en el espacio. Después de todo, debería haber sido fácil para el viento solar arrebatar partes de la atmósfera y, por tanto, también agua fría al espacio debido a la falta de un campo magnético. Sin embargo, el equipo de Baton-Wright, en la Universidad de California en San Diego, ha llegado a la conclusión de que la pérdida de agua también puede explicarse de forma plausible si de no desapareció en absoluto, sino que se filtró en las profundidades de la corteza marciana. Para probar esta emocionante hipótesis, los investigadores evaluaron los datos de los Marsquakes, terremotos marcianos, recopilados por Mars Insight en la región de Elysium entre 2018 y 2022. De hecho, los datos sismológicos ya habían revelado que apenas hay agua en la corteza marciana, en el lugar de aterrizaje correspondiente, pero solo hasta una profundidad de unos 300 m. Sin embargo, right y sus colegas literalmente miraron más profundamente bajo tierra, y se dieron cuenta de que, debajo de la superficie fría y seca del planeta, hay un secreto que, Godia, podría Marte seguir siendo el hogar de la vida? Por un lado, los análisis mostraron que la corteza media marciana es porosa y intercalada con cavidades, como se suponía. Por otro lado, los datos sísmicos sugieren que estas finas grietas y hendiduras están llenas de agua líquida. De hecho, es probable que estos tanks de agua representen alrededor del 17% de la roca allí. O, en otras palabras, los datos recopilados pueden explicarse mejor, por el hecho de que la corteza media del planeta contiene agua, en abundancia. En aras de la exhaustividad, debe mencionarse que este es solo el caso si los resultados de la investigación son representativos no solo para la ubicación de la sonda de Marte, sino también para el resto del planeta. Pero, si este es el caso, y eso es lo fascinante, el planeta rojo podría tener un gigantesco depósito de agua subterránea almacenado en sus profundos poros rocosos. Y dado que la cantidad estimada de agua en este escenario es incluso suficiente para inundar todo el planeta a una profundidad de 1 a 2 kilómetros, surge otra pregunta emocionante. ¿Podrían encontrarse formas de vida extraterrestres en el agua subterránea de Marte? Los expertos responden a esta pregunta con un simple pero intrigante. ¿Por qué no? Después de todo, no debemos olvidar que, incluso en la Tierra, hay criaturas que desafían con éxito incluso las condiciones más extremas, como la oscuridad permanente y la falta de oxígeno. Michael Manga, de la Universidad de Berkeley, que participó en el estudio como coautor, puede ser citado de esta manera. Dado que el agua es un requisito previo para la vida tal como la conocemos, no veo por qué el depósito subterráneo de Marte no debería ser también un entorno ideal para la vida. Si bien aún no hemos descubierto ninguna evidencia de vida en Marte, ahora al menos tenemos un lugar que, en principio, permitiría la vida. Y ahora hemos llegado al final del video. Danos un like, si te gustó y suscríbete si no lo has hecho para estar al día a partir de ahora. Nos vemos luego.